The sacking of Jerusalem by the Romans in 70 AD, the destruction of the Jewish temple, the birth of a new church, and the exile of the Jews out of their ancestral homeland. These are the images etched in the collective memory of Western civilization. But hidden in archaeological sites throughout Israel, new evidence has emerged suggesting that what has been thought of as historical fact for thousands of years is merely a myth. The fate of the ancient town of Sepphoris in the Galilee was supposed to be like that of Jerusalem: death and destruction. Yes, the Romans came to Sepphoris 4 years before they laid siege to Jerusalem, but they did not come as conquerors. They came as liberators, invited by the city's elders to protect them from their own brethren, the Jewish zealots. סיפורי מבטא תפיסה של שלום, כלומר זו עיר שיש בה המשכיות, זו עיר שבוחרת את החיים. זו עיר שמבקרת את השלום על פני המלחמה בכך שהיא פותחת את שעריה לרומא. יש הבדלים של מפלסים? כלומר, מבחינת המילואים, מעבר לטופסויל. זה אותו מילואי כל הזמן. Professor Zev Weiss, who has been digging in Sepphoris for years, discovered evidence that the city under the Romans was an open and tolerant community, embracing diverse religions and traditions. כשאתה קורא את המקורות על ציפורי, אתה יודע שהמקורות מדברים על חכמים שגרים פה, על יהודים שגרים בציפורי, אבל אתה לא חושב שהנוכחות של הקהילה הפגנית, הנוכרית בעיר, היא כזו גדולה. והנה אתה מתחיל לחפור את העיר, אתה מגלה בתי מרחץ, מגלה בתיאטרון, בתים פרטיים, בתים כאלו ואחרים. So here, only a few meters from a pagan temple and nearby early Christian churches, rabbis wrote and edited the most important Jewish theological works while living in Roman-style homes, decorated with Roman symbols, a far cry from the mass suicide of Masada or the fall of Jerusalem. המסר הזה שיש בעיר, שזו עיר של שלום, זו עיר של המשכיות, בניגוד למה שיש כאלה שחושבים שבעקבות החורבן, הנה אנו יוצאים לגלות ואוכלוסיות מועברות מכאן. ההפך הוא הנכון. אנחנו רואים שברחבי הגליל, ציפורי זה אחד היישובים, ויישובים אחרים, האוכלוסייה היהודית לא שארית הפליטה, לא משפחות בודדות, אלא אנחנו מדברים על יישוב שהולך ומתפתח, הולך וגדל. So if Sepphoris was not an isolated case, and the majority of the country were never exiled, how and why has this myth survived for thousands of years? How was the Jewish diaspora created? And the most haunting question of all, what happened to the Jewish inhabitants who never left? Until 1948, when the modern state of Israel was established, a large Palestinian village named Zaporizhia stood on the ruins of Sepphoris. Its inhabitants fled, and the village was destroyed. Could the Palestinian villagers who had fled be the distant descendants of ancient Sephorians?